আজি প্ৰাইভেট জব এটাতো বা এটা প্ৰাইভেট কৰ্পৰেটৰ জব এটা মানুহে ইমান হেণ্ডচাম চেলাৰী দিব পাৰে, ইমান ধুনীয়াকে চলিব পাৰে বা পাৰে। মোৰ ইমান আগৰ কেইটামান ল'ৰা আছে, বহুত কৰি আছে, চৰকাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে কৰিছে, আছে চিপ কৰিছে, চিপ কৰা বাহিৰত টুৰত আছে, গ্ৰোথ দিছে, তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিছে। ত' সেইবোৰৰ তেওঁলোকে ডিলাৰত বা এটা কোম্পানী আণ্ডাৰত ডিলাৰত কাম কৰি মোৰ মতে ফাইনেন্সটো প্ৰফেচনেল গ্ৰোথ য'ত পাব সেইটো চেক্টৰ কাম কৰি তেখেতে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটেই ফুলফিল কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু গভৰ্ণমেণ্টছত এটা এইটো মেণ্টেলিটি আছে যে তাত ইমান বেছি কাম নকৰিলেও অলপ চলপ কাম চাম কৰি কামটো কৰি দিব পাৰি। কিন্তু সেই বস্তুটো চেঞ্জ হৈছে। আজিকালি গভৰ্ণমেণ্ট জবছতো একাউণ্টেবিলিটি বা আপোনাক দিছে এইখিনি ডেডলাইন দিয়া থাকে, চব লাহে লাহে কৰি আছে আৰু বহুতে ৰেডিও ইউনিভাৰ্চিটি হ'লে এপ্লাই কৰিবলৈও বহুতে যায়। সেই ধৰণে চবেই অলপ বস্তুটো চিন্তা কৰিলে মোৰ মতে যিখিনি ধৰক মানে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট জব বা প্ৰাইভেট চেক্টৰ জবৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আছে, সেইটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব। তাৰপিছত ছাৰে কৈছিল যে মই যে ক'লো যি ধৰণে যে এই ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ বা ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ সেইবিলাক দিবলৈ বহুতে হেজিটেট কৰে বা অলপ দিগদাৰ পায়। চ' ইনিচিয়েলি মোৰো হৈছিল, ষ্টেজ ফ্ৰাইট মোৰ বহুত আছিল, এতিয়াও হয়, নোহোৱা নহয়। আমাৰ এতিয়া কি হয়, আমাৰ বেংকত এতিয়া আজিকালি ক'ভিডৰ পিছৰ পৰা জুম বা গুগলবিলাক আমাৰ জুমৰ জেনেৰেল হয়, হয়, কেতিয়াবা টিমৰ লগতো ষ্টাৰ্টিঙত সোমাবলৈ ক'ব যি আমি গ'লো তাত কৰিলোঁ, যদি পজিশ্যনৰ বস্তুৰ কাৰণে চাইডৰ পৰা মানে একাউণ্টেবল মই বিহাফৰ পৰা কথাখিনি ক'ব লাগিব। ইনিচিয়েল মানে দিছিল বা অলপ হেজিটেট কৰিছিলোঁ, কিন্তু লাহে লাহে কৰি হেবিট হৈ গ'ল। এতিয়া বস্তু যদি ডাটা লাগে দিন হেৰি হতে আৰু কথাখিনি সেই বস্তুটো এতিয়া আমাৰ কাৰণে তেতিয়া চিন্তা হ'ব কি নাই মানে শুধনি লাগি এটা দিল এটা আকৌ এভইড কৰি হয়তো এটা এপিয়াৰেঞ্চ যাব মানে টেকেল কৰিব লাগিব। আমি চাকৰি বিচাৰিম, চাকৰি কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, ত' নিদিলে আমি কেনেকুৱা পাম সেইটো থাকে।
what was the third point you told me? I remember the fourth. The third point I seem to recollect. I believe it was like HDFC being one of the most stable banks as far as I get to know. How far it's true, I don't know, but this is what I get to know, hear from people. Uh, Despite that, you took the chance because you think at least think in your mind that NESF would give you a much faster probably promotion and things like that. But do you think it was a calculable risk, or it was a risk that you just wanted to take because you wanted to probably go up the ladder faster? That was the thing. I think that I don't know if you answered that somehow. Your answer, I mean, from your end, at least I'm not getting you clearly because maybe for others it's fine, but I'm not hearing you properly. So I don't know Me if you too, have me too. answered this question, then you can skip it. Hmm. Can you hear me now? Am I clear? Yeah, Yes, now Robin, I think you are I'm clear clear now. I think you're Maybe having maybe sound you don't Okay, use the okay, video, just use the microphone. I think that will be fine. okay, 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 okay. Now we have No, actually, I agree with Ayn sir that HDFC Bank is today one of the largest bank in India in various parameters, and very soon it will become much bigger when its merger with HDFC Limited is going to happen, and it will be a much bigger entity than it was before. It is one of the most stable banks in India, and I have worked with this bank for 10 years. It's a very, very good bank to work with a variety of products. The range of products that it has, I don't think any other bank in India has. But given that, I have worked with this bank for 10 years, so I have started from a cashier to a head cashier to a assistant branch manager, and then I joined NESFB. And yes, as I said, I've joined a new startup bank, but the fact is that once RBI has given license to the organization as a bank, then the organization will definitely in 3 years or 5 years or 7 years, with or without RBI's guidance or direction, it will come on the right track, because as far is aware, the Indian banking system is very strong. India banking system is बहुत strong है बाकी world के, because यार banking जोनটো actual जोनखी banking principles তাৰ ওপৰত base কৰি banking system টো বনোৱা হৈছে. So সেইকাৰণে আজিলৈকে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত banks merger হৈছে, takeover হৈছে, কিন্তু banks এটা বেংকো আজিলৈকে ডুবি যোৱা নাই. প্ৰব্লেম হৈছে RBI মাজত আহিছিলে merger কৰাইছে বা takeover কৰাইছে. ইভেন আমি HDFC বেংকত থাকোতে Centurion Bank of Punjab HDFC বেংকে takeover কৰিছিল. So RBI ওচৰত সেইটো মেকানিজম আছে, মনিটৰিং মেকানিজম বহুত ষ্ট্ৰং আছে. যেতিয়া এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনক বেংকৰ যেতিয়া লাইচেন্স দিয়ে, RBI বহুত ষ্ট্ৰিক্ট মনিটৰিং কৰে আৰু যাতে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কণ্ডিশ্যনটো বেয়া নহয় বা বেয়া যদি হ'বলৈ যায় তেতিয়াহ'লে RBI মাজত ষ্টেপিং কৰে, কৰি মেলি কাৰেক্টিভ মেজাৰ্ছ লয়. চ' সেইকাৰণে মই এইটো বেংকত জইন কৰিবলৈ মই ইমান সেইটোলৈ চিন্তা কৰা নাছিলোঁ. ছেকেণ্ড ৰিজন আছে যে মোৰ এৰাউণ্ড 12 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে. এতিয়া মই বেলেগ বেংকৰ পৰা অফাৰ পাই থাকোঁ. যেতিয়া মই টিয়াগত আছিলোঁ তেতিয়া দুবাৰ মই বেলেগ এটা প্ৰাইভেট বেংকৰ পৰা অফাৰ পাইছিলোঁ, কিন্তু মই ৰিজেক্ট কৰিলোঁ বিকজ তেওঁলোকে মোক বিশেষ মানে মনিটৰি কওক বা লোকেশ্যন কওক সেনেকুৱা ভাল
একো মোক মানে মোটিভেট কৰিবলৈ এনেকৈ একো দিয়া নাছিল। ত' সেইটো সময়ত মই ইমান তেতিয়া ক'লো যে যদি এইখিনি আপোনালোকে দিব নোৱাৰে দেন চৰি মই আপোনালোকক জইন কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া। সেনেকুৱা আমাৰ অপচনছ থাকে যিহেতু এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল। ত' মই বেলেগ বেংকতো ধৰক চিনাকি আছে, আমাৰ বেংকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মোটামুটি আমাৰ যোনখিনি পিয়েৰ আছে আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত আমি বহুত মানুহ চিনি পাওঁ। ত' তেওঁলোকৰ পৰাও কেতিয়াবা যদি খবৰ পাওঁ যে ইয়াতে এনেকুৱা আছে, ইয়াত আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে, এইটো হেৰি আছে, তুমি ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰা, মই কথা পাতি দিম। চ' সেইটো নেটৱৰ্ক আমাৰ আছে, গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ ইমান চিন্তা নালাগে, যিহেতু এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল তেতিয়া এটা ইমান বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল। সেই বস্তুটো আমাৰ বেংকিং চেক্টৰ মানুহখিনি আছে। আৰু মেইন কথাটো সেইটোৱে, মই এতিয়া AGC বেংকত কি আছিলে, ইমান ডাঙৰ বেংক হয়, তাতে মোৰ যোনজন হয়তো প্ৰডাক্টৰ হেড থাকে তেখেতে মোক বাই নেম চিনি নাপাব। ইভেন মোৰ যোনজন ৰিজনেল হেড কলকাতাত বহে, ইষ্ট এটা ৰিজন হয় AGC বেংকৰ কাৰণে, সেইজনে মোক নামেৰে চিনি নাপাব। কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ যোনজন হয়তো এছেট হেড আছে তেখেতে মোক ৰবীন পুৰ্টি বুলি ক'লে, চিয়াক ব্ৰাঞ্চত আছিলে বুলি ক'লে মই তেখেতে মনত পেলাব, চিনি পাইছোঁ, মনত পৰিছিলোঁ আৰু যোনজন লাইবিলিটি হেড আছে তেখেতেও মোৰ নাম ক'লে চিনি পাব। ত' সেই বস্তুটো ইয়াত আছে। চ' সেইকাৰণে মই এটা কেলকুলেটেড ৰিস্ক ল'লোঁ। মই যিহেতু কৈছোঁৱে যে বেংক নতুন হ'লেও যিহেতু RBI লাইচেঞ্চ দিছে, ত' সেইফালৰ পৰা সেনেকুৱা চিন্তা এটা নাই। প্লাছ মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা আছেই। ফিউচাৰত যদি ধৰক এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ ৱৰ্কিং ষ্টাইলটো বা কিবা এটা মোৰ ভাল নালাগে তেতিয়া মই বেলেগত শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিম। আৰু এইবিলাক কেলকুলেটেড ৰিস্ক লৈ বুলি মই ইয়াত জইন কৰিলোঁ। আৰু সেনেকুৱা মানে অলপ যোনটো ভাবিছিলোঁ সেই বস্তুটো পাইছোঁ। অলপ নিউ বেংক হয়, চেলেঞ্জেছ আছে, বহুতখিনি চিংক্ৰনাইজ হ'বলৈ অলপ টাইম লাগে। আমি চবেই কাম কৰি আছোঁ। ইনফেক্ট ক'ব গ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে অলপ টাফ টাইমেই হয়, বহুত বস্তুখিনি লাইনত আনিবলগীয়া আছে। হয়তো অলপ টাইম লাগিব। টাইম মানে নিজৰ কিপিং দ্য ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছ, লেটছ চি। আৰু চাই লাষ্ট এটা কথা ভাবিছিলে যে নেক্সট 10 years where do you see yourself? নেক্সট 10 yearsত যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে গ্ৰ' কৰি মই ভাবিছোঁ এটা ভাল, এতিয়া যিহেতু এটা ব্ৰাঞ্চ লেভেল টিম এটা হেণ্ডেল কৰি আছোঁ, মই ভাবিছোঁ যে অলপ ক্লাষ্টাৰ বা জোনেল লেভেল টিম হেণ্ডেল কৰিব পৰা এটা পজিশ্যন যদি পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাবিম বহুতখিনি, মানে মই বহুতখিনি নহ'লেও যিমান ভাবিছিলোঁ তাতকৈ তাৰ 60% মান হ'লেও এচিভ কৰিব পাৰিলোঁ বুলি। Okay, Thank you, Robin. Robin. Thank you. Thank you Thank you for so your much. answers. Yeah. Now may I ask Jude to ask his question? Jude, if you can come in. Hello, Jude. Question there, if it is okay, you just read it out. I'm listening to it. Yeah, okay. Okay, Jude has written a question for Robin. Please enlighten us on some of the financing optionals for youths, entrepreneurs, and startups. Robin? Yeah, we got it. Yeah. Actually, if you see about financing option for new business, for setting up a new business or startup, then banks are actually reluctant to finance at the starting stage. Of course, there are various other options for financing options for startups, like NABARD is there, CDB is there, and government also has some schemes through DICs, that is there. But banks who are dealing with public money, they are a little bit apprehensive about lending to businesses or lending to people who want to start a new business with bank finance. The reason for this is, there are 2-3 reasons for this. If a person wants to set up a new business, suppose he wants to set up a grocery store, then
being new to the business, the question arises whether he will be able to sustain the business or not. So banks generally have a period of say around 2 years. If I have started a business with my own money, little money, as I will start small. If I have been able to survive for 2 3 years and I have earned profit out of that business, then banks or financial institutions are willing to invest for your expansion. The start, bank wants that the person who wants to set up a new business, he should invest his own money, just bring the business model into profit making, turn the business model into a profit making model, and then after approach bank for expanding his business. Second thing is that banks, one of the main criteria of banks for financing is the CIBIL score. When a person sets up a new business, then his CIBIL score or his credit history, bank is not in a position to know. So that is why when I was in SDH also, we call these new projects or startups greenfield projects. That means they are new to the business. So that is one reason why banks are apprehensive about starting financing to people who want to set up a new business. Banks prefer that the person set up his business using his own resources, run the business for 1 year or 2 years, make profit out of it, turn it into a profit-making business, and then seek finances for expanding his business. But of course, there are some banks who are willing to finance startups also, and for that, detailed project report, the total business model, where they will sell, how much quantity they will sell, what will be the expenses for say 1,000 units of production, and what will be the revenue for by selling that 1,000 units of production. That things come into play. But generally for small business, like if someone wants to set up a say grocery store, someone wants to set up a stationery store. So for that, the general feeling on banks is that the person should start his business with whatever little capital he has. Not necessarily that he has to start a very big business. He can start small. He will get the idea of how to run the business within a year or say 2 years. And if he has managed to turn the business into a profitable one, then he will continue business. When he will continue the business, then he will definitely try to expand his business so that his volume increases. Then banks will definitely help him in I that. just wanted to know, given the situation and the back, Hmm. Hello. Hello. Hello, I'm unable to hear. Can Okay, given the background in which you spoke, at the practical level, in our communities, the so-called Adivasi community, Hmm. the startups and those who want to start new, that means Hmm. not the option, or which are the bank, if at all there are options. Looks like quite a challenge because we don't have, capital. So